Very good evening, everyone. Yes, my students are all over here. Andaru vachchesaru anukunta. Very good evening, everyone. We have come up into the third session of our machine learning class, right? So మనం third session లో వచ్చాం. ఇప్పటి వరకు అసలు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? జనరల్ గా let us discuss what we have learned. సో ఫస్ట్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇంట్రొడక్షన్ టు మెషిన్ లెర్నింగ్. అసలు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అసలు ఆ వర్డ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అందులో ఏం చేస్తాము, ఏం జరుగుతుంది అన్నది మనం నేర్చుకున్నాం. అదంతా ఫస్ట్ సెషన్ లో కదా. నెక్స్ట్ సెషన్ లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సంథింగ్ అబౌట్ లైబ్రరీ ఫైల్స్. సో డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. దాంతో పాటు పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, అందులోనే మనం ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనేది కొంచెం నేర్చుకున్నాం కదా. యాక్చువల్లీ ఎస్టర్డే ఇట్ వాజ్ ఎ స్మాల్ టెక్నికల్ ఇష్యూ, అందుకని మీకు కంప్లీట్ గా చెప్పలేకపోయా అన్ని లైబ్రరీ ఫైల్స్. సో బేసికలీ ఐ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ హియర్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ద సెషన్ నౌ. So you already know Pantech is a platform where a student can experience, innovate and implement different research and development works over this platform, right? Fine. So first of all, welcome to Pantech e-learning channel. Yes, the session is all about accessing of input data. So before this, అసలు మీరు ఇప్పటి వరకు ఏం నేర్చుకున్నారు అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. So here are my questions. First question, let me see who is so interactive and who is so much interested in the session. Okay? So first చూద్దాం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆన్సర్ చేస్తారు నేను అడిగే క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్? ఎస్ చెప్పండి. ఎస్, వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్? యూ కెన్ టెక్స్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్? Yes, I'm waiting for your answers. Yes, this is not your regular session. ఇది మీ క్లాస్ రూమ్ లో జరిగే బోరింగ్ సెషన్ కాదు. సో మేక్ ద సెషన్ యాజ్ ఇంటరాక్టివ్ యాజ్ పాసిబుల్. డిఫైన్ చేయండి సింపుల్ వర్డ్స్ లో, మీకు తెలిసింది, మీకు అర్థమైన దాంట్లో. ఎస్, ఎనీ ఆన్సర్స్? Come on, మీ అందరికి తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. You already know the answers. I'm getting few answers, but I need response from each and every student. So every student నుంచి రెస్పాన్స్ రావాలి, అప్పుడే కదా ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అవుతుంది. సో మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ మీరు కమెంట్ లో పెట్టచ్చు, అది కరెక్టా రాంగా సెకండరీ. ఓకే, ట్రైనింగ్ మెషిన్, ఎగ్జాక్ట్లీ నాగరాజు, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మెషిన్ ఈజ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, ఆ వర్డ్ మనకు చెప్తుంది కదా. సో ఎ మెషిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. హౌ ఇట్ విల్ లెర్న్? యూజింగ్ ది పాస్ట్ డేటా, హిస్టారికల్ డేటా. ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే దాని యొక్క పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఏమైనా ఉందా, ఉంటే ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని అర్థం చేసుకొని కొత్త డేటా అప్లై చేసినప్పుడు మనకి సర్టెన్ అవుట్పుట్ ప్రిడిక్షన్ ని ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈజీగా డిఫైన్ చేయాలి అంటే మెషిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. ఓకే, సో హౌ ఇట్ విల్ లెర్న్? యూజింగ్ ది పాస్ట్ డేటా. It can be simply defined like a machine is going to learn something using the past data, historical data, previous data. Okay, now that is nothing but machine learning. Next question. So Tulasi Reddy, I got your answer. Machine learning is a method of data analysis that automates analytical model building. Exactly. Inta technical ga chepparu. Have you copied from anywhere? Machine learning means do the operations with computer or system. Exactly, Venkata Lakshmi. Correct, ma? Very good. It is one of the method of data analysis. Exactly. Fine. Machine learning is a method of data analysis. Correct. So thank you so much for the reply. All answers are correct, ma. Okay.
in your point of view, you have explained in your way, but all the answers can be considered. Okay, fine. The next question is, what is the process of machine learning? Yes, what is the process of machine learning? I have explained you 5 steps ఉంటాయి అని చెప్పాను. Yes, who is going to give me the complete answer? First answer ఎవరు ఇస్తారో చూద్దాం. The process of machine learning consists of 5 main steps. First one. Yes. Who is going to give me the first answer? Voice is poor. Is it clear? Is my voice is clear now? Is it still breaking? Is my voice is clear now? First, let me know that. Any technical issues, ma? Please let me know in the comment section. Nothing, right? Yes, I am getting the answers. Data collection, training machines to do work in terms of process, data visualization, training machines to work in terms of men now. Preparing the data, choosing a model, training. ఏంటిదంతా కాపీ పేస్ట్ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 స్టెప్ 3 అని అంత క్లియర్ గా పెట్టారు. యూ కాపీ పేస్ట్ ది ఆన్సర్. సడన్ గా మిడిల్ లో ఇంటరప్ట్ అవుతుంది మ్యామ్. ఓకే ఐ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఐ హోప్ ఇట్స్ ఫైన్ నౌ. I hope it's fine, right? Is it fine? Yes, it's clear. Done. So if you face any issue, please let me know that in the comment section. Okay. So whatever the answers I got here, something like gathering, pre-processing, data analyzing, build a model, code deployment. Exactly. All the answers are correct, ma. So whoever gave me the answer, let me read out their names. That much interactive, students. Yeah. MVR, Arvind, Tejashwini, Tarun Kumar, Tulasi Priya, Vidya Tadura, Tarun Kumar. Very good, ma. Thank you so much. Jaya, Vishnupriya, Pavan, Mumtaz, Nandini, Aravind, Nagaraju, and yet Vinod. Thank you so much for your answers. So let me once again tell you the process of machine learning. The process of machine learning consists of 5 main steps. First one, data collection. Second one, data pre-processing. Third one, data visualization. Fourth one, data splitting. And finally, the fifth one is apply the algorithm. I repeat the statement. There are 5 main steps in the process of machine learning. First one, data collection. Second one, data pre-processing. Third one, data visualization. Fourth one, data splitting. And finally, the fifth one is apply the algorithm. We already know what each and every step is doing, right? Moving on to the next question. What are the different approaches we have in machine learning? Yes, what are the different approaches? Yes, Vinod Kumar, can you hear my voice right now? Is it okay? Is it okay, ma? Fine. So the next question is, what are the different approaches we are having in machine learning? 3 approaches ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఏంటది? Yes. What are the 3 approaches? First one, supervised machine learning approach. Second one,
Yes, approaches are supervised and unsupervised and reinforcement. Excellent answer. So sorry for the interruption. Excellent answer, ma. 3 approaches untai. First one supervised, which will deal with some set of labeled data. Second one unsupervised, which will be dealt with unlabeled data, mixed data, combined data. Okay. Whereas reinforcement approach is only used for game development purpose. We use chestamu. Okay, na? These are the 3 approaches we have. Next question. Which language we use to implement machine learning projects? Yes, ఏ లాంగ్వేజ్ లో మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము? Which language? Yes, both the question. Please do answer. Still in the previous answers you are giving. You give me the answer of fourth question. Which language we use to implement machine learning projects? Shall I give options? Python. Excellent. So we are going to implement our projects in Python language because Python is a basic beginner language. Okay. Even the basic beginner also can understand this language because it is like a user friendly language. Okay. Now, next question. Which software we are using to implement our project? Yes. మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నాము? Yes, which software we are using? Which software? I have explained you. Come on, please tell. Which software? Anaconda Navigator software in Jupyter Notebook editor window we are going to implement. Is it clear? Windows కాదు, Anaconda Navigator software లో Jupyter Notebook editor window లో Python language లో మన machine learning projects ని implement చేస్తున్నాము. ఓకేనా? I think it's clear. Fine. So before moving on to the today's session, that is accessing of input data, yesterday technical issue valla complete cheyalekpoyam. We have completed only Python introduction followed by Pandas followed by Numpy. ఈ లైబ్రరీ ఫైల్స్ గురించి మనం డిస్క్రిప్షన్ చదివాము, అర్థమైంది. But we haven't gone through all the different library files. So generally what are the different library files we are having? Yes. What are the different library files we are having? Pandas library file, Numpy library file, Matplot library file, Seaborn library file, sklearn library file. 5 library files, right? So Pandas is used for accessing of input data and it can be installed in Python language with the command like pip install Python. Pandas. Okay. Pip install Pandas as PD variable. అలా ఇస్తాం. ఓకే, నా కమాండ్ ని. అండ్ యాక్సెసింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాము, CSV ఫైల్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అని. నెక్స్ట్ Numpy. Numpy is used for numerical values accessing purpose and for numerical calculation purpose we use this Numpy library file. For array of elements, for numerical calculation purpose, దాని కోసం ఈ Numpy array of elements ని యూజ్ చేస్తాము. Whether it may be one dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional, any dimensions we can consider. Okay. Slicing అంటే ఏంటి? జనరల్ గా
dividing. Okay, slicing అంటే dividing ఒక రేషియో మాదిరి ఇస్తాం. ఓకే, slicing in Python means taking the elements from one given index value to another index value. Okay, we pass this slice instead of index like started and end. సో ఆ ఇండెక్స్ నంబర్ ఇస్తాము, ఆ నంబర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇస్తున్నామో అక్కడ డేటా మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఓకేనా, we can also define the step like this: starting, ending and till how many sequences అన్ని తీసుకోవచ్చు. If we don't pass start, it considers 0 from starting index value 0. If we don't pass end, it will consider till the all array of elements to be executed. Okay, next is the next one is, if we don't pass a step, it will consider by default as the first step of element. Okay, here comes the example: import numpy as np variable. We can give any variable representation over here. By default I have given something like np. Okay, so here what I have done, arr is my variable. So now I have considered the array of elements over here: 1 2 3 4 5 6 7. Okay, these are my array of elements. That array of elements, with the help of numpy library file, I am accessing into the program and storing in a very small variable arr. Now if I wanted to print this arr variable starting from the index value 1:5, when we give certain range in Python language, em chestamu, starting range nunchi n-1 last range ఇచ్చినప్పుడు 5-1. Okay na, so from first index value till 5-1 అన్ని వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూద్దాము, ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 1, సో 2 1 2 3 4, సో 2 3 4 5 అనే ఎలిమెంట్స్ ని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అవుట్పుట్ లో. ఓకే, different data types. What are the different data types we can have in numpy? So here are the list: integer, boolean, unsigned integer, floating point, complex floating, time delta, date time, object, string, unicode string, fixed chunk of memory, for other types of void data like that. Fine. Next, data types. So if we give certain array of elements like 1 2 3 4, ఇవి array of elements numpy array ని యూజ్ చేసుకొని ఒక arr వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఆ array of elements ఏ డేటా టైప్ లో ఉన్నాయి అని కనుక్కోవాలి. సో నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో డైరెక్ట్ గా డేటా టైప్ ఇస్తే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఒకవేళ డేటాని కాపీ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను చూద్దాం. ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను numpy లైబ్రరీ ఫైల్. నెక్స్ట్ array of elements ని తీసుకొని, yes, here I got an answer. It will print 1 2 3 4. I think for slicing you have given that, but answer is 2 3 4 5. Teja has given the correct answer. Okay, fine. Akshay Kumar, you have given a try. That's fine. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, array of elements ని తీసుకొని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి నెక్స్ట్ కాపీ చేస్తున్నా. arr వేరియబుల్ లో ఉన్న డేటాని కాపీ చేసి x వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసా. నౌ 42 అనే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని రీప్లేస్ చేస్తున్నా arr ఆఫ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 లో స్టోర్ చేస్తున్నా. నౌ ఇట్ విల్ ప్రింట్ arr వేరియబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ x వేరియబుల్. ఓకేనా, సో అందులో ఎలిమెంట్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్, షేప్ ఫంక్షన్. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ద సెషన్. ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే ప్లీజ్ కమెంట్ సెషన్ లో నన్ను క్వశ్చన్ అడగండి, క్వైరీ అడగండి. ఓకేనా, ఒకవేళ మీరు అడిగితేనే నాకు తెలుస్తుంది కదా, అప్పుడే కదా క్లియర్ అవుతుంది డౌట్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద డౌట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, లెట్ మీ నో దట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్. ఓకే, ఫైన్. సో షేప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ డిస్క్రైబ్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ present in my input data. ఓకే, ఇక్కడ నేను 2 డైమెన్షనల్ array of elements ని arr వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశాను. ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేశాను
అన్నది నాకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ రీషేపింగ్ ఆఫ్ 1 dimensional to 2 dimensional అరే. ఎలా? ఇంపోర్ట్ numpy లైబ్రరీ ఫైల్, నెక్స్ట్ అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశాను, నెక్స్ట్ రీషేప్ చేస్తున్నాను 4,3. నౌ దట్ 4,3 రీషేప్ అయింది, న్యూ ARR అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. So here I got a question like copy function once again explain ma'am. Okay. Someone asked me about Numpy library file. Simple ma'am. Pandas library file అనేది input data ని యాక్సెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. Numpy is used for numerical values accessing purpose. Okay na? Easy ma. Just listen what I am telling. It is easy. Okay. 1 minute. ఫైన్. స్లైసింగ్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి, ఎంత డేటాని తీసుకుంటాం అన్నది చెప్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, బులియన్ వాల్యూస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి, అన్సైన్డ్ ఇంటీజర్స్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్, కాంప్లెక్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్, టైం డెల్టా, డేట్ టైం, ఆబ్జెక్ట్, స్ట్రింగ్, యూనికోడ్ స్ట్రింగ్, ఫిక్స్డ్ చంక్ ఆఫ్ మెమరీ ఫర్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా లైక్ స్ట్రింగ్ డేటా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ డేటా టైప్ ని కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కుంటాము? ఫస్ట్ లైబ్రరీ ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఒక వేరియబుల్ తో, నెక్స్ట్ అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొచ్చి ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చి అందులో ఉన్న డేటా టైప్ ఏంటి అన్నది ప్రింట్ అవ్వాలని ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇంట్ వాల్యూస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అన్నట్టు ఇస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కాపీ ఆఫ్ డేటా అంటే ఒక అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లో, ఒక వేరియబుల్ లో ఒక అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని స్టోర్ చేస్తున్నా. ఆ వేరియబుల్ ని తీసుకొచ్చి అందులో కాపీ అనే ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే అందులో ఉన్న డేటా అంతా కాపీ అయ్యి ఇంకో వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి, ARR 0 అనేది జస్ట్ వేరియబుల్ రిప్రజెంటేషన్. అక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, 42 అనే వాల్యూని ఇస్తున్నా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ద డేటా, కాపీయింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అలా కాపీ అయ్యాక మళ్ళీ ఆ వేరియబుల్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, అంతే. ఎస్, యు ఆస్క్డ్ మీ అక్క, can we run the program in ideally? Exactly, we can run it, no issue with that. Okay, this is a Python language, మనం run చేయొచ్చు ideally లో. If you are well aware of an ideally you are using means please try to do here itself. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు పర్మనెంట్ గా గుర్తుండిపోద్ది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకేనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ షేప్ ఫంక్షన్. షేప్ ఫంక్షన్ ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే, నేను ఇచ్చిన అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ రోస్, ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అన్నది డిస్క్రైబ్ చేసి ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు నేను అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను, అది ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్ కి షేప్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇన్పుట్ లో అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. I got a question. If we change ARR element value, does it also change X element value? Yes, it will change. ఎందుకంటే మనం అక్కడ కాపీ ఫంక్షన్ అప్లై చేసాం కదా, అందుకని. ఓకేనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ రీషేపింగ్ ఆఫ్ 1 dimensional array elements to 2 dimensional array of elements. ఎలా రీషేప్ చేస్తాము అంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకున్నాను, తీసుకొని numpy లైబ్రరీ ఫైల్ తో ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసా. నెక్స్ట్ రీషేపింగ్ ద వాల్యూ ఆర్ రీషేపింగ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 4,3. ఫోర్త్ ఇండెక్స్ వాల్యూని థర్డ్ ఇండెక్స్ వాల్యూతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా, ఆర్ ఎలిమెంట్ తో రీప్లేస్ చేసి ఇంకో న్యూ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసా. ఇప్పుడు న్యూ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తే నాకు న్యూ డేటా అనేది అవుట్పుట్ లో చూపిస్తుంది. ఓకేనా? ఫైన్. Let us move on to the next slide. Iterating of array of elements. 1 minute.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి ఇటరేట్ అంటే ఏంటి, కంటిన్యూ అవ్వడం, లూప్, ఓకేనా, రిపీట్ అవ్వడం, ఓకేనా. ఇక్కడ అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాం. ఇప్పుడు ఫార్ లూప్ లో ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటే ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లో ఫార్ ఏ వేరియబుల్ ఎక్స్ అండ్ ఒక రేంజ్ ఇచ్చాను. రేంజ్ ఏంటి 1, 2, 3 అనే రేంజ్ ఇచ్చాను. నౌ ఈ రేంజ్ లో ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేయాలి, ఇటరేట్ అవుతూ ప్రింట్ చేయాలి, ఓకేనా. ఫైన్. Next comes Matplot library file. So till now we have discussed two library files. First one is Pandas library file. Second one is Numpy library file. Pandas library file used for accessing of input data, whereas Numpy library file is used for accessing of numerical values or for numerical calculation purpose. Okay, now comes Matplot library. So Matplot library ante ప్లాటింగ్ అని చెప్తుంది, వర్డే చెప్తుంది కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు విజువలైజ్ ద ఇన్పుట్ డేటా ఇన్ డిఫరెంట్ గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్. వై? ఎస్, వై? ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. వై వీ హ్యావ్ టు విజువలైజ్? ఎస్, వై? Am I getting any answers here from my students? Because to visualize the data, if we visualize the input data, it can understand my data in a better manner, in a simple way. It helps in understanding data easily. Exactly. Okay, to understand our input data in the easiest manner, the system will graphically visualize the input data. Okay, what are the different types of plotting we do have? Bar plotting, histogram, scatter plotting, area plotting, Pyplot. So ఇన్ని different plots లో మనం input data ని plot చేస్తాం. Okay, users can understand easily, not users ma system can understand easily. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, import matplot library. Matplot library used to visualize the data in a graphical format. So from this matplot library I am using this pyplot module as plt variable after representing import numpy as np variable. Now two array of elements I have considered, a b c d 3 8 1 10 array of elements I have considered and stored in this x and y variables. Now I am plotting the data in bar chart of x and y variables information. Now it has to plot my data in a bar chart. Okay, next histogram. Histogram ante something like boxes lo, rectangular boxes lo plot chestundi. Okay, same way we have imported matplot library and numpy library file. Next, randomly we have considered some values of 170 10 250. ఆ array of elements ని x వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసేసి now histogram లో దాన్ని ప్లాట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కాటర్ ప్లాటింగ్. స్కాటర్ ప్లాటింగ్ అంటే yes Ganesh, I told this is very good ma, you answered. Okay, fine. స్కాటర్ ప్లాటింగ్ అంటే గ్రాఫ్ ని వాల్యూస్ ని సర్కిల్స్ రూపంలో ప్లాట్ చేస్తాము అంతే. ఓకేనా, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తాం కదా, ఆ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని సర్కిల్స్ తో ప్లాట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, టూ అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను, వాటిని ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి ప్లాటింగ్ స్కాటర్ ప్లాట్ లో కావాలి అని చెప్తున్నాను. ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను, ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ పై చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఎలా? పై చార్ట్ అంటే ఒక సర్కిల్ వచ్చేసి ఏ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో ఎంత కేటగిరీ ఉంది అన్నది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో పై చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఏం చేస్తున్నాను, లైబ్రరీ ఫైల్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను, వాల్యూస్ ని తీసుకొని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి దాన్ని ఏ ప్లాటింగ్ లో ఉండాలి అన్నది చెప్తుంది. ఓకేనా, ఇండికేట్ చేసా ఇక్కడ అంతే. నెక్స్ట్ లైన్ ప్లాటింగ్. సో నేను ఒక వాల్యూ ఆఫ్ అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి దాన్ని ఆ ప్లాటింగ్, ఆ గ్రాఫ్ ని లైన్ ఫార్మాట్ లో ప్లాట్ చేసి చూపించాలి అని ఇస్తున్నాను ఇన్స్ట్రక్షన్. సో యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, కంప్యూటర్ ఒక చిన్న వస్తువు, మనం క్రియేట్ చేసిన వస్తువు. మనం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తగ్గట్టే అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా. సో నేను ఇక్కడ ఎలా గ్రాఫ్ లో మనం ఎలాంటి ప్లాటింగ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము, ఎంత డిజైన్డ్ వేలో గ్రాఫిక్ గా చేయాలనుకుంటున్నాము,
మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టే ఇస్తుంది. ఇక్కడ నేను డాటెడ్ లైన్స్ ఇచ్చాను. సో నాకు అవుట్పుట్ ని కూడా సో భవాని, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ మై వాయిస్? I hope it's clear, right? Is it clear, ma? Please do respond. Is it clear? Hope so it's clear for you now. Okay, fine. If you still find any difficulty, let me know that. Okay. So ikkada nenu line style dotted lines ichchanu. So adi lines lo plot ayi చూయించాలి. Fine. Let us move on to the next slide. Seaborn plotting ante మనం విజువలైజ్ చేసే డేటాని, ప్లాట్స్ ని గ్రాఫికల్ గా విజువలైజ్ చేసే డేటాని గ్రాఫికల్ గా విజువలైజ్ చేసే డేటాని ఎంత డిజైన్డ్ గా ప్లాట్ చేయొచ్చు, ఏ కలర్ లో ప్లాట్ చేయొచ్చు, ఎంత సైజ్ లో ప్లాట్ చేయొచ్చు అన్నది రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాటింగ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద అబౌవ్ స్క్రీన్, అబౌవ్ స్లైడ్, డిస్టెన్స్ ప్లాటింగ్, జాయింట్ ప్లాటింగ్, హెక్స్ ప్లాట్స్, బాక్స్ ప్లాట్స్, వైలిన్ ప్లాట్స్, LM ప్లాట్స్, పెయిర్ ప్లాట్స్, KDE ప్లాట్స్. ఇన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ లో మన ఇన్పుట్ డేటాని డిఫరెంట్ కలర్ లో, డిఫరెంట్ సైజ్ లో, లెంత్ లో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. That is nothing but Seaborn is used for customization purpose. Okay. Next comes sklearn library file, that is scikit library file, which is mainly used for accessing of machine learning modules or machine learning algorithms. Once again, let me repeat it. sklearn library file is mainly used for accessing of machine learning modules or machine learning algorithms. వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి, యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ లైబ్రరీ ఫైల్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా? ఫైన్. సో we already know pantechelearning, we are offering the combo offers. So you can see Raspberry Pi, Arduino, IoT, PCB all in one combination, one sector, one class, one workshop లాగా కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సిమ్యులింక్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్, PCB ఇవన్నీ ఒక కేటగిరీకి వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ VLSI, CMOS, HDL, TINA. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈస్ కాంబినేషన్ 4. ఓకే. డేటా సైన్స్, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్, NLP, దీస్ ఆర్ ఆల్ వన్ కేటగిరీ. నెక్స్ట్ image processing, Python programming, deep learning, AI. Next AI, IoT, machine learning, Python. సో ఇలా కాంబోస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఆఫర్స్ ఓన్లీ 750 రూపీస్కి మాత్రమే మనం ఇస్తున్నాము. కేటగిరీస్, డిఫరెంట్ కాంబోస్. ఓకే. ఈచ్ కాంబో 750 రూపీస్ ఓన్లీ. సమ్మన్ ఆస్క్డ్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హీట్ మ్యాప్. హీట్ మ్యాప్ అంటే జస్ట్ గ్రాఫ్ ని, ఒక ప్లాట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అవుట్పుట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మా వెంకటలక్ష్మి? I hope it's clear. And this is all about yesterday. Okay. ఇవాళ సెషన్ చాలా బాగుంటుంది. అది సింపుల్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? ఏంటి అదంటే యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా. ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము? ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో ఉన్న డేటాని ఇన్పుట్ ప్రోగ్రామ్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఎలా యూస్ చేస్తాము అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే. సో గో టు స్టార్ట్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ టైప్ జూపిటర్. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. It will open the command prompt and it will redirect us into the home page of Jupyter Notebook Editor window. Fine. It's opening now. Fine. నేను ఇక్కడ CSV ఫైల్ చెక్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఏ CSV ఫైల్స్ లేవు. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ I'll select a location and check whether there are any CSV files present or not.
I have some CSV file here. Okay, this is my file name. So I'm just copying. So ఇది downloads లో location లో ఉంది కాబట్టి downloads location లో Jupyter notebook లో downloads location లో fine. So ఇక్కడ I'm going to new Python 3. Okay. సో నేను ఇప్పుడు ఏంటి కాపీ చేశాను కదా CSV ఫైల్, అది ఇక్కడ జస్ట్ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఫైల్ నేమ్ పోగొట్టు కాబట్టి. ఓకే, కమెంట్ సెషన్ లో పెట్టా. నెక్స్ట్ నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇంపోర్ట్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు వర్క్ విత్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇంపోర్ట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అయినా తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఫర్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా, మన ఇన్పుట్ డేటాని సింప్లిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఇంపోర్ట్ pandas as pd variable. Next, import numpy as np variable. Next, import matplot dot pyplot module as plt variable. Next, import cbon as sns variable. I hope my voice is clear. Fine. Next, import sklearn. Sorry, not import sklearn. From sklearn and type chali. From sklearn, import metrics. Okay. Metrics is nothing but a module which is used for accessing of input data, or which is used for mathematical calculation purpose. For that why we use this metrics module. Okay. Now we also import warnings, which are to be neglected, right? So warnings are important. Now run it. Shift plus enter on your keyboard. No module numpy. So here by mistake I got some character, right? Matplot library అని ఇవ్వాలి. Okay. Now you won't get any error. Still very low? Still you are feeling it's very low? Is it okay, Vinod? Yes, Vinod, can you all hear me? Fine. Srikanth has given me the answer. So నేను run చేశాను లైన్ ని. I didn't get any error. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, నేను ఓన్లీ లైబ్రరీ ఫైల్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ డేటా ఫైల్ ఉంది కదా, ఎక్సెల్ షీట్ ఫైల్, ఇక్కడ నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చా CSV ఫైల్ ది, అది తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, df ఈజ్ ఈక్వల్ టు, df అంటే జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ మాత్రమే, pd డాట్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ CSV ఆఫ్, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ మై ఫైల్ నేమ్. కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? నౌ క్లిక్ ఆన్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎంటర్. ఓహో 1 minute, ఇలా కాదు, 1 minute మా, ఈ CSV ఫైల్ అవ్వట్లేదు. 1 minute, we will check another CSV file.
here I found something CSV file. Okay, here I'll create a new file and just copy this library files and paste it over here. Fine. No errors. Fine. Next is ఇప్పుడు ఏం చేయాలి CSV ఫైల్ కదా. సో ఏంటి df is equal to pd dot read underscore csv of ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఏంటి నా ఫైల్ నేమ్? హోటల్ బుకింగ్స్. సో కాపీ and paste it here. Okay, now run it. Yes. సో మన హోల్ ఎక్సెల్ షీట్ ఇన్పుట్ డేటాని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేయాలి, ఓకేనా, ఈ ఎక్సెల్ షీట్ అంతా స్టోర్ అయ్యిందా లేదా అని. సో ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చి రన్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ హియర్. సో మై ఇన్పుట్ CSV file consisting of how many number of rows and columns? 1,19,390 rows. అంత ఎక్సెల్ షీట్, అంత లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే వేరియబుల్లో ఉంది కదా, ఇప్పుడు అంత డేటా అంతా ఒక చిన్న వేరియబుల్లో ఉంది కదా, హెడర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకేనా, హెడర్ అంటే ఏంటి? టాప్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది జనరల్గా. ఇక్కడ నేను సంథింగ్ లైక్ 10 ఇస్తే ఫస్ట్ 10 rows ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను ఏ వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ హెడర్ ఫంక్షన్ మాత్రమే ఇస్తున్నా, బ్రాకెట్లో ఏ వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు. దెన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఫస్ట్ 5 rows ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో with first 5 rows of information starting from the index value 0, 1, 2, 3, 4. With this information, all the columns information I am going to get it over here. Okay, ఇది ఒకటి. Next is tail function. df.tail function. By default, it will display last 5 rows of information with all the columns of data that are present in my input. Okay, now df.information block. Information block describes 3 parameters. First one, whether that attribute is consisting of any null values or not. Second, it will display what is the count of that attribute information. Next, it will display which type of data type that attribute information is consisting of, whether it is integer, floating point, string, అలాంటిది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, అలాంటిది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈస్ df.isNull.sum function, which will display whether there are any null values present in my input. If present, how many null values are present, it is going to display. Sum చేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ df.describe function. Describe function gives certain calculations like count value, mean value, standard deviation value, minimum maximum value, 25%, 50%, 75% values ని ఇస్తుంది. దేనికి ఇస్తుంది? కౌంట్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ అంటే ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఇస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ df.correlation function. What it will describe? Correlation function, it will describe the relation between every 2 attributes present in my input data. Once again I repeat it. Correlation function describes the relation between every 2 attributes present in my input data. Okay, so how many functions we have seen till now? One is header function, second one tail function, next information, next isNull.sum function, next describe function, next correlation function. Okay na, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, డేటాని కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డేటాని సింపుల్గా, ఎంత సింపుల్గా కన్వర్ట్ చేయగలమో అంత సింపుల్గా పెడుతున్నాం. ఎందుకు అప్లై చేయాలి ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ అంటే,
జస్ట్ ఒక సిస్టమ్కి అర్థం అవ్వడానికి. సో హెడర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ 5 rows ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, టైల్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే లాస్ట్ 5 rows ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో సిస్టమ్కి ఈజీగా గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ ఫంక్షన్స్ని అప్లై చేస్తాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం అప్లై చేసాము, ఈజ్ నల్ డాట్ సమ్ ఫంక్షన్ which will describe whether there are any null values present. If present, how many null values are present, it will display. Next ఏం చేసాము, డిస్క్రైబ్ ఫంక్షన్. డిస్క్రైబ్ ఫంక్షన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే కొన్ని వాల్యూస్ ని సిస్టమే క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి ఇస్తుంది. ఏమేం వాల్యూస్, కౌంట్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మినిమం మాక్సిమం వాల్యూ, 25%, 50%, 75% వాల్యూస్ ని అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి జస్ట్ అవుట్పుట్ ని రిజల్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కోరిలేషన్ ఫంక్షన్. Correlation function describes the relation between every two attributes present in my input information. మన ఇన్పుట్ లో ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క కాలమ్ కి, సో ఇట్ విల్ కంపేర్, ఇట్ విల్ రిలేట్ ఎవ్రీ టూ అట్రిబ్యూట్స్ కి రిలేషన్ ఏంటి, వాల్యూ ఏంటి అన్నది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ ఇన్పుట్ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ sklearn డాట్ model selection technique import train test split. అంటే sklearn లైబ్రరీ ఫైల్ నుంచి మోడల్ సెలెక్షన్ టెక్నిక్ లో నుంచి ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు, ఆ వర్డ్ చెప్తుంది, ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డేటా. మనం చదివాం కదా, ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ 5 steps ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ డేటా కలెక్షన్, సెకండ్ వన్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్, థర్డ్ వన్ డేటా విజువలైజేషన్, ఫోర్త్ వన్ డేటా స్ప్లిట్టింగ్, ఫైనల్లీ ద ఫిఫ్త్ వన్ అప్లై ది ఆల్గోరిథం అని చదివాం కదా. సో అలా స్ప్లిట్ చేయాలి డేటాని, ఇన్పుట్ డేటాని అంటే వి యూస్ దిస్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ మాడ్యూల్. ఓకేనా. సో ఈ మాడ్యూల్ని యూస్ చేసుకొని ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్ ట్రైన్, y train, x test, byte test అని ఇచ్చా. ఓకేనా. ఇచ్చేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ మాడ్యూల్ని x, y, ఇప్పుడు టెస్ట్ సైజ్ ఇస్తాను. టెస్ట్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2. నెక్స్ట్ random states I'll give something like 0. Okay na. X is not defined. Why? Because ఇక్కడ మనం డేటా తీసుకున్నాం కదా అట్రిబ్యూట్స్ ని, ఆ అట్రిబ్యూట్స్ లో మనం డివైడ్ చేయాలి డేటాని. ఎలా డివైడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఒక సెల్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. ఏమని, x is equal to df dot columns not equal to లాస్ట్ కాలమ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇదేమా. సో ఎలా ఇవ్వాలంటే df డాట్ కాలమ్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ అట, లాస్ట్ కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేను ఇది కాపీ చేసుకొని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఓకే. నెక్స్ట్ వైలో df డాట్ కాలమ్స్ డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ని one minute. Okay, I'll do one thing.
ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, లాస్ట్ కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా రిమైనింగ్ డేటా అంతా ఎక్స్లో స్టోర్ చేశాను. లాస్ట్ కాలమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మాత్రమే బైలో స్టోర్ చేశాను. స్టోర్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, డివైడ్ చేస్తున్నా. ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఐ విల్ షో యూ నౌ. చాలా బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ప్లీజ్ డూ లిసన్. ఓకే, సో జనరల్గా మన ఇన్పుట్ డేటా ఎలా ఉంటుంది, డేటా సెట్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ రోస్, నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో నా ఇన్పుట్ డేటాలో ఇన్పుట్ ఉంటుంది, పాస్ట్ డేటాది. ఆ పాస్ట్ డేటా యొక్క అవుట్పుట్ కూడా ఉంటుంది, ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ ఇస్ ఇన్పుట్, వై ఇస్ అవుట్పుట్. సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అంతా ఉంది పాస్ట్ డేటాది. ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాని డివైడ్ చేయాలి ఇన్ సర్టెన్ రేషియో లైక్ 6:4, 7:3, 8:2, 9:1. ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకు ఈ రేషియోనే అంటే, యాజ్ పర్ ద రూల్, more amount of data should be given for training purpose and less amount of data should be given for testing purpose. Okay, so we are dividing our data into two categories in certain ratio like 6:4, 7:3, 8:2, 9:1. In this ratio I am dividing. Okay, so as per the rule, more amount of data should be given for training purpose, less amount of data should be given for testing purpose. Here I consider something like 8:2. ఏ రేషియో అయినా తీసుకోవచ్చు, నేను బై డిఫాల్ట్ గా 8:2 రేషియో తీసుకుంటున్నాను. అంటే నా 80% పాస్ట్ డేటాని డివైడ్ చేసేస్తున్నా. ఈ 80% డేటాని నేను ట్రైనింగ్ డేటా అంటాను, అండ్ ఈ 20% డేటాని టెస్టింగ్ డేటా అంటాను. ఓకే, అప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ట్రైన్ డేటా అంటాం, ఈ బ్లాక్ వై ట్రైన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, ఎక్స్ టెస్ట్ డేటా అంటాం. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, వై టెస్ట్ డేటా అంటాం. X train, Y train, both are used to train the algorithm, to make the algorithm understand what our input data consisting of. మన ఇన్పుట్ డేటా ఏంటి అని అర్థం అవ్వడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి, ఎక్స్ ట్రైన్ డేటాని, వై ట్రైన్ డేటాని. ఆ అల్గారిథంకి ట్రైన్ చేయడానికి, అర్థం చేయించడానికి ఈ ట్రైనింగ్ డేటాని ఇస్తాం. వేరాస్ ఎక్స్ టెస్ట్ డేటా అంటే మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తున్న డేటా. అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఇస్తే అల్గారిథం ఇంత ప్రిడిక్షన్ ఇస్తుందేమో అని మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. దాన్ని ఎక్స్ టెస్ట్ డేటా అంటాం. వేరాస్ వై టెస్ట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రిడిక్షన్ that system is going to give me at the output. I got a question over here. Ma'am, what is train, test, split? Is it function? So it's a model. Okay na, machine learning lo oka model ante oka module anochu. ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డేటాని డివైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? టు స్ప్లిట్ ద డేటా ఇంటూ టూ కేటగిరీస్ వి యూజ్ దిస్ మాడ్యూల్, దట్ ఈస్ ట్రైన్, టెస్ట్, స్ప్లిట్ మాడ్యూల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మేఘనా? Is it clear, Meghana? I hope it's clear. And here I have divided my data into X train, Y train, X test, Y test. Okay now. So in this ratio we have divided. X train, Y train are used to train the algorithm, to make the algorithm understand what our input data consisting of. Whereas X test is our estimation that system may give this much amount of prediction. That is what our estimation. Whereas Y test is the actual prediction that system is going to give me at the output. So this is how we split the data. Okay. So these are the functions, important functions which you have to notice. And in tomorrow's session we are going to come up to a project. Okay, project ni తీసుకొని దానిపైన ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాం అన్నది tomorrow session లో we will learn it. So don't miss it. I hope everyone is enjoying the session, right? Is everyone enjoying the session, ma? Yes, everyone enjoying the session.
ఈజ్ ఇట్ బోరింగ్? క్లాస్ రూమ్ సెషన్ లాగా బోరింగ్గా ఉందా? కొంచెమైనా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా? అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టాండింగ్? Yes, do reply ma. Please do reply. Let me know whether you are reaching my understanding or not. I mean, నేను చెప్పే టీచింగ్ మీకు అర్థమవుతుందా లేదా నాకు తెలియాలి కదా. Everyone spontaneous గా రిప్లై పెట్టండి whether you are understanding or not. Wow, so nice. Almost everyone understood. One person kept like Sanjay, Emo ma'am. Why? What happened? If you are not understanding, you can ask me any concept in the comment. I will explain you. Any doubts regarding today's session? Any doubts regarding today's session? Any doubts? When we will work on problems or projects. Okay, tomorrow we are going to do a project. Okay, now I will explain you the instructions. If possible, మీ సిస్టంలో అనకొండా నావిగేటర్ ని జూపిటర్ నోట్బుక్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోండి. నాతో పాటు మీరు కూడా స్పాంటేనియస్ గా ప్యారలల్ గా ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేయొచ్చు. విత్ ఇన్ an hour you are going to get the output also. Okay, I hope then you will satisfy. It will be very nice. సో నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడే మీరు టైప్ చేస్తే బెటర్. మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా కానీ నన్ను అడగడానికి ఉంటుంది లైవ్లో కాబట్టి కదా. ఐ కెన్ మాడిఫై దట్. ఓకే, yeah, so I hope everyone enjoyed the session. And coming to the combo offers, I have already told you different combos, and every combo is of only 750 rupees. If you are really interested to learn, then only you move on to the next step. Okay, and it's a 3-month internship certificate will be provided. Okay, next, you also can follow us in social media. Follow us in FB, Twitter, YouTube, Insta, pantechelearning. Right? Fine. And thank you all the participants for making the session so interactive. And 1 hour, it's been 3 days, right? 3 days lo ప్రతి 1 hour కూడా మీరు ఎప్పుడు బోర్ అవ్వలేదని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. యూ మైట్ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్. అట్లీస్ట్ మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను చెప్తున్నానే అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్. హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్. ఓకే, సో we will wind up the session for today. Shall we wind up? You might be feeling hungry also. Am I correct? Laptop లేని వాళ్ళకి ఆప్షన్ నో మా, we have to implement projects, right? సో ల్యాప్టాప్లో కానీ ఐ మీన్ పీసీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్లో చేస్తేనే వస్తుంది. ఫోన్లో చేయడానికి లేదు మా, సారీ ఫర్ దట్. ఓకే, గూగుల్ కొలాబరేటివ్లో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు మేఘనా, no issue with that. Okay fine. So as it is getting delayed, we will wind up the session for today. I hope everyone enjoyed the session, and tomorrow on the same time 6:30 we are going to meet on live. Okay, and tomorrow's session we are going to work with a project. Tomorrow and day after tomorrow is totally for project implementation. Tomorrow నేను హెల్ప్ చేస్తాను, డే ఆఫ్టర్ టుమారో మీరు కూడా నాతో పాటు ప్యారలల్ గా చేయొచ్చు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so we can wind up the session for today, right? Have a very nice time everyone. Thank you all. Have a great day and have a delicious dinner and take peaceful sleep. Okay, bye. Thank you all.